ఏమన్నారు? లోపల వస్తూ స్టార్ట్ చేయమన్నారు. अंतराय तिमिरोपशान्तये सेन्त पावनमचिन्त्य वैभवं तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं मन्महे किमपि तुन्दिलं अद्य परमं सौभाग्यं यदस्माकं आन्ध्रप्रदेशस्य राज्यपालाः महामान्याः श्रीमन्तः अब्दुल् नाजीरः महाभागाः अस्माकं संस्कृत सम्मेलनस्य त्रिदिवसीय कार्यक्रमस्य समापन समारोहे स्वकीयम् अमूल्यं सन्देशं प्रदातुं समागता इति तेषां कृते आदौ प्रणामपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि विश्वविद्यालय पक्षतः। एवमेव अस्माकं कुलपतिवर्यान् आचार्य GSR कृष्णमूर्ति महाभागान् तथा साहित्य अकादमी सचिवान् डॉक्टर श्रीनिवासराव महाभागान् एवमेव आचार्य हरेकृष्ण सतपति महाभागान् तथैव वैदिक विश्वविद्यालयः कुलपतयः आचार्य राणी सदाशिवमूर्ति महाभागान् सादरं स्वागतं निवेदयामि महोदयेभ्यः सर्वेभ्यः। It is my greatest of honors to introduce the great august experts, the guests of honor to this august audience. Shri S. Abdul Nazir studied law at Shri Dharmasthala Manjunatheshwara Law College, Mangalore. He practiced for 20 years at Karnataka High Court and other courts in Karnataka. He was elevated to the Supreme Court in 2017. He retired on 4th January 2023 after serving almost 6-year term at the Supreme Court. During his tenure, Shri Justice Nazir authored a large number of judgments, and it would be very heartening for you to know that he was part of the 5-bench judge of Supreme Court which gave verdict in favor of Ram Mandir at Ayodhya. He assumed charge as the governor of Andhra Pradesh on 24th February 2023. We welcome you, sir, to this valedictory function. Now, I would request the students of Vidyapita, the university, to render national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता
ततः वैदिकीं प्रार्थना कुर्वन्ति अस्माकं वेदपण्डिताः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति ततं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या हरिः ॐ। अधुना माननीयान् राज्यपालान् सम्मानयितुम् अस्माकं साहित्य अकादमी सचिवं डॉक्टर श्रीनिवासराव महोदयान् आह्वयामि। शतन्देव शरणोपधानैत्यनिगमो भवति शतमयशतन्देर्घमायुर्मरुदयेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमयन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतन्देर्घमायुः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रीनिवासं भजाम्यामिति वदन्त्यत्र सर्वे जनाः श्रीनिवास दयापुञ्जरूपेण विराजन्ते अत्र श्रीनिवास महोदयाः। समागतानां सर्वेषां कृते स्वागतवचनानि करिष्यन्ति साहित्य अकादमी सचिवाः डॉक्टर के श्रीनिवासराव महोदयाः। Namaskar and good evening to all of you. Respected Sri Abdul Nazir, Honorable Governor of Andhra Pradesh, Professor J.S.R. Krishnamurthy Garu, Vice Chancellor, National Sanskrit University, Professor Hare Krishna Satpathy Garu, former Vice Chancellor of the same National Sanskrit University, Professor Rani Sadasivamurthy Garu, the Vice Chancellor of Sri Venkateswara Vedic University, the faculty of this esteemed university who are present here, dear students, Dr. Sandhya Purecha, the chairman of National Academy of Dance Music, that is called Sangeet Natak Academy, and honorable friends. I am glad to welcome all of you for this valedictory session of this 3-day National Sanskrit Convention. Before going any further, I would like to thank Honorable Governor for coming for this convention despite his busy schedule. That shows his love for Bharatiya culture, particularly the Sanskrit language. Over the past 3 days, we had a wonderful poetry readings, Ashtavadhanam, Harikatha, discussions, presentations on contribution of Sanskrit to diverse fields of knowledge and much more. As I mentioned earlier,
On some occasions, Sanskrit is not only the ancient language of the world, but also has been producing philosophical and religious literature that are applicable universally to every society, has been producing thought leaders for the past 3000 years at least, contains sublime poetry relatable by all and so on. This convention is a part of the initiative of Ministry of Culture to take Sanskrit to grassroots level and to redirect masses to their cultural roots. The primary objective of this convention was to showcase at a miniature level the range, depth and reach of Sanskrit language and literature. Another purpose is to sensitize the intellectuals of the country about the greatness and glory of Sanskrit language and literature. Before taking the Sanskrit language and literature to school level, to the lives of laypersons, scholars from multiple streams should be aware of it for the scheme to be successful. I sincerely hope this convention achieved, at whatever level it may be, this twin purpose. Sanskrit is like an ocean, and however much one drinks from the ocean, the level will remain intact. That is the greatness of Sanskrit. In this convention, eminent scholars also highlighted how the language and grammatical structure of Sanskrit are highly suitable for high-end programming schema, and how the world, especially the field of information and technology, would benefit to take cognizance of this fact. Again, the core of Sanskrit language itself to be pleasing, helpful and beneficial for humans, animals, plants and the entire atmosphere of the earth. The ancient seers have understood the properties of sound and used the Sanskrit language, the Deva Bhasha, to optimize its sound for the benefit of entire world. The best philosophies of the world emerged out of Sanskrit language, and those philosophers gave Jyotish Shastra, Yoga Shastra, Ayurveda, Natya Shastra, Sangeet Shastra and so on, and till today they are being useful to one and all. No other language can be said to have defined and shaped hundreds of languages, cultural and literary traditions, religions, philosophies, practices, rituals, customs, mores, and the entire cultural paradigm of many societies. Only Sanskrit has done that and also influenced cultural traditions of the societies beyond the shores of India. All these were demonstrated amply in the past 3 days by the distinguished scholars from various regions of India. The all-enveloping and beneficial and motherly nature of Sanskrit was summed up by Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan, as without Sanskrit, there is no Sanskriti in India. That is what he mentioned in the inaugural session. There were really good points on how to promote Sanskrit and popularize it among the masses. And of all those comments and movements, Chancellor Sri N. Gopalaswamy nudging all the stakeholders to take Sanskrit back to classrooms at primary school level, and subsequent assertion by Sri Gulab Chand Kataria ji, Honorable Governor of Rajasthan, to make Sanskrit a language that can be used in everyday life were all worth cherishing. We had scholarly presentations on the contribution of Sanskrit to the subjects I just mentioned: information technology, medicine, yoga, culture, etc. There were 2 spellbinding Harikatha performances by Sri Unchelli and Srimati Vishakha Hari, former from the Mahabharata and the later from the Ramayana. Today we had another round of awe-inspiring presentations on the contribution of Sanskrit to the fields of music in different languages of India, dance and drama. We all benefited from their presentations and articulations along with Harikatha performances and Ashtavadhanam. I thank the Ministry of Culture, National Sanskrit University Tirupati and Sanskriti Foundation Mysore for helping us in organizing
this 3-day National Sanskrit Convention. It is just a beginning. We are going to have many more such conventions in the country, in different parts of the country. With these few words, I once again welcome respected Sri Abdul Nazir ji, Honorable Governor of Andhra Pradesh, and the other dignitaries on the dais and off the dais. Thank you all. Thank you, sir. Smitavadana hitavachana pradayaka karyanirvahana dikshascha niravirantam kulapatistane bृहस्पति रूपेण pranamamyaham krishnam gullapalli vamsambudindum sampurnasyapi asya कार्यक्रमस्य समापन वक्तव्यांशान् निवेदयितुम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् अपर कालिदासान् आचार्य गोल्लपल्ली श्रीरामकृष्ण महोदयान् अनुरुन्धे। वाणीं भजत गैर्वाणीम् अजन्तं विराजमानाः महामहिमशालिनः आन्ध्रप्रदेश राज्यपालाः एस् नजीर् महोदयाः साहित्य अकादमी निदेशकाः श्रीमन्तः के श्रीनिवासराव महोदयाः अस्माकमेव पूर्वकुलपतयः अधुनापि कुलपतयः इति अहं सूचयामि। श्रीमन्तः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः अन्यत्रापि कुलपतिपदं विभूषयन्ति। अस्माकमेव अनुजाः पार्श्वे अत्र वैदिक विश्वविद्यालये कुलपतिपदं विभूषमाणाः समागताः अस्माकम् अतिथयः विद्वांसः कलाकाराः गायकाः नर्तकाः नर्तक्यश्च संकायप्रमुखाः प्रवाचकवराः व्याख्यातृवृन्दारकाः प्रियतमाः छात्राश्च महतः प्रमोदस्य अवसरः मम कृते निमेषत्रयं दत्तम्। निमेषत्रये त्रिसंख्यायामेव सर्वमपि अत्र वक्तुम् इच्छामि। हमारे 3 ही मिनट दिए, उस 3 मिनटों में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये समन्मेष कार्यक्रम के जो आधारभूत जो उसका उद्घाटन किए हमारे आरिफ मोहम्मद खान महाभागा राज्यपाल एक, अन्ये च गुलाब चंद्र कटारिया महाभागा असम प्रदेशात् समागताः राज्यपालाः द्वितीय, अनन्तरं च अधुना एस् नईज महोदयाः आन्ध्रप्रदेश राज्यपालाः तृतीय, एवं तृतीया ते वेदत्रयमूर्तयस्त्रिपुरुषाः तादृशाः अत्र विराजन्ते इति एकः विषयः। अनन्तरं च अस्य कार्यक्रमस्य ये समागताः सन्ति तत्र अतिथिरूपेण 2 कुलपतिस्तः अस्माकं हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः अस्माकं सदाशिवमूर्ति महाभागाः अत्रैव पद्मावती महिला विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः कुलपति मुख्याः भारती महाभागाश्च त्रयः इमे। अनन्तरं च अस्माकम् अस्मिन् कार्यक्रमे विद्यमानाः विषयाः वयं चिन्तयामः यदि त्रयः एव जाताः। सर्वप्रथमम् अष्टावधान कार्यक्रमः एकः, द्वितीयः कविता संगोष्ठी इति द्वितीया, तृतीया च कथा कथनं कथा प्रसंगः इति तृतीयः इति एते त्रयः। अनन्तरं च अस्माकं ये विषयाः सन्ति तत्र योगविज्ञानं तत्रापि प्रसङ्गो जातः, अनन्तरं सङ्गणकयन्त्रविषयेपि प्रसङ्गो जातः, तृतीयः हेल्थ साइंसेस तत्रापि स्वास्थ्य विषय आयुर्वेदेपि त्रयः इमे विषयाः। अनन्तरं च अत्र विद्यमानाः याः सन्ति अधुना सङ्गीतप्रदर्शनम् अस्माभिः प्रातःकाले दृष्टं तत्र च तेन सह संस्कृतस्य कः सम्बन्धः इत्यपि तद् अस्माभिः अवगतम्। अनन्तरं नृत्यप्रदर्शनम् अधुना अस्माभिः दृष्टं तत्रापि तेन सह सम्बन्धो भवति। अस्माकं सङ्गीतनाटक अकादमी अध्यक्षाः तत्र भवन्ति, सन्ध्या महोदया सन्ध्यायाम् अत्र विराजमानाः सन्ति, सन्ध्यास्वरूपाः। एवं त्रयः एते आसन्। अनन्तरं च अत्र अस्मिन् विश्वविद्यालये अस्माकं ये सहयोगं दत्तवन्तः कर्मचरसङ्घः एकः,
अध्यापकसमुदायः एकः, अनन्तरं च छात्रसमुदायः एकः इति त्रयः। एवमेव अस्माकं ये सहयोगं कृतवन्तः संगीत साहित्य अकादमी पक्षतः समागताः सन्ति अस्माकं कुलसचिवाः कल्याणमित्राणि के श्रीनिवासराव महाभागाः, तेषामेव अनुजन्मावत् यदा रामस्य लक्ष्मण इव अनुवर्तन्ते अस्माकं सुरेश बाबू महाभागाः। तदनन्तरं यः अस्ति अस्माकं श्रीनिवास महोदयः चेन्नैतः समागतः इति त्रयः। ह्यः अस्माभिः सुन्दरकाण्ड पठनं दृष्टं। यदा तु दृष्टा सीता इत्येतावत्पर्यन्तमेव गतं, यदा च एते सर्वे मधुवनं गतवन्तः वानराः बहु मधुभक्षणं कृतवन्तः, तदानीं दधिमुखः नाम तत्र गच्छति प्रस्रवणपर्वते गुहायां। जब वो दधिमुख गया तो उन्होंने पूछा कि ये क्या बात हो गई, ऐसे इनका तो हलचल देख करके हमें दृष्टा सीता न संशया। वे जब कहे तो उसमें उपपत्ति देते हुए सुग्रीव कहता है जाम्बवान्यत्र नेता स्यात् अंगदश्च महाबला हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा। ये तीन विषय में हमारे तीन राज्यपाल तो हनुमान, अंगद और जाम्बवान। ये हमारे जितने जो हमारे कार्यक्रम के सफलता बनाने में हमारे कर्मचारीगण, अध्यापकगण, छात्रगण ये जाम्बवान्यत्र नेता स्यात्। और साहित्य अकादमी के पक्ष से जो आए हमारे तीन जो पुरुष है ते वेदत्ते मूर्तयस्ते पुरुषाः तादृशाः अत्र वर्तन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्यः संग्रह रूपेण अस्य प्रतिवेदनं कर्तुम् अहं इहे। अन्यच्च अस्माकं संकल्पः भवति संस्कृतं च अधुना निस्सारं जातमिव अस्माकं छात्राः बहु आन्दोलिताः भवन्ति। संस्कृतं निस्सारो न, संस्कृतः महान् सारः महासारो भवति इति अस्माकं निश्चप्रचम् अधुना। अस्माकं संस्कृतात् आयुर्वेदः गतः, सङ्गीतं गतं, नृत्यं गतं, तत्र योगोऽपि गतः इति अस्माभिः चिन्त्यते, किन्तु योगः पुनरानीतः संस्कृतक्षेत्रे एवम् एकः। अधुना आयुर्वेदेऽपि आगच्छेत् इति सङ्कल्पः। सङ्गीतनृत्ययोः कश्चन सम्बन्धो भवति। अधुना अस्माकं सन्ध्या महाभागा तत्र कथयति ग्रन्थारम्भश्लोके पितामह महेश्वरो तत् कथं वा भवति, प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो इति तस्य नाट्यशास्त्रस्य यः प्रथमः श्लोकः मङ्गलश्लोकः केन रूपेण सर्वेषाम् अवगमपूर्वकं मुद्राः स्थाप्यन्ते। हस्तमुद्राः काः भवन्ति, चारी कथं भवन्ति, एवं रूपेण तदपि ज्ञायते। अतः अभिनयार्थमागतं नाट्यशास्त्रं सर्वस्यापि सर्वस्वं भवति। अस्माकं वाङ्मये नाट्यशास्त्रस्य महत्त्वं वर्तते एव। तत्सर्वमपि अधुना अस्माभिः परिलक्षितम्। अपि च अत्र ये यशोदा ठाकुरे महाभागाः कांश्चित् परियोजनां स्वीकृत्य तत्र सारङ्गधर सङ्गीतरत्नाकरविषये किञ्चित् कार्यं कर्तुम् अभीष्टया आसीत्। तस्मिन् समये कः अत्र अस्माभिः परामर्शया चेत् अस्माकं विश्वविद्यालये एव परामर्शनीयः इति श्रुत्वा अत्र आगत्य सम्यक् ज्ञात्वा तत् परियोजनां पूरितवती। संस्कृतस्य कलानां सम्बन्धः अविच्छिन्नो भवति। एवमेव अस्माकं सदाशिवमूर्तिमहोदयानां माध्यमेनापि कश्चन परियोजना कश्चन ग्रन्थः लिखितो वर्तते। तदपि हस्तमुद्रा चित्रणपूर्वकं तद् वर्तते। या चतस्रः कलाः सन्ति, नाम तत् काव्यं, नृत्यं, सङ्गीतं, शिल्पं, चित्रकला, एतासां सर्वासामपि आकरः भवति अस्माकं संस्कृतमिति। अस्माकं छात्राः सम्यक्तया जागृताः। अयमेव समुन्मेषः, समुन्मेषो विराजताम् इति वचोभिः जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अन्नपूर्णान्ध्रदेशे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक स्थाने आगतान् सर्वान् तोषयन्तः राज्यपाला अब्दुल नजीरा जयन्तु भो। अधुना अहं सविनयम् अवरुन्धे
మాననీయాన్ రాజ్యపాలాన్ శ్రీమతః అబ్దుల్ నజీర్ మహాభాగాన్ సమాపన సందేశం ప్రదాయ అస్మాన్ సర్వాన్ తోషయంతు ఇతి. Friends, I am sorry, I am not in a position to speak in Sanskrit, but I wish I could speak in Sanskrit. But one thing I agree, but one thing I totally agree, there cannot be Samskriti without Sanskrit. Dr. K. Srinivas Rao, Secretary, Sahitya Akademi, Professor G.S.R. Krishnamurti ji, Vice Chancellor, National Sanskrit University, Professor Hare Krishna Satpathy, Convener, Sanskrit Advisory Board, Sahitya Academy, Professor Rani Sadashivamurthy, Vice Chancellor, Sri Venkateshwara Vedic University, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the media, I extend my warm greetings to you all. It gives me immense pleasure to participate in today's valedictory session of Samskrita Samunmesha, National Sanskrit Convention organized by Sahitya Academy at National Sanskrit University, Tirupati. At the outset, I extend my warm greetings to all the distinguished Sanskrit scholars, writers, poets, and researchers who have participated in the 3-day convention. I am glad to know that the National Sanskrit Convention is being organized as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, with the main focus to take Sanskrit to grassroots level and enhance awareness of the masses on the fact that Sanskrit literature and language are the foundation of cultural heritage of India. I appreciate the initiative of Ministry of Culture and Sahitya Academy for choosing the temple city of Tirupati as the venue for organizing the first of the events, Samskrita Samunmesha, National Sanskrit Convention, in collaboration with National Sanskrit University and Samskriti Foundation of Mysore, as Tirupati is the home to 2 reputed institutions of higher learning in Sanskrit, namely Sri Venkateshwara Vedic University and the National Sanskrit University. The erstwhile Rashtriya Sanskrit Vidyapitha, Tirupati, was upgraded as a national university in 2018 and renamed as National Sanskrit University. The university library houses a precious collection of about 1,22,946 books and more than 6,000 manuscripts in Sanskrit, Telugu, Kannada, Tamil and different scripts such as Devanagari, Grantha, Telugu, Kannada, Tigalari, etc. On the other hand, Sri Venkateshwara Vedic University is a unique higher education institution devoted to teaching of the Vedas and Shastras and conduct of regular research. About 3,000 ancient manuscripts have been collected and preserved in both physical and digitized form and catalogued for the benefit of research scholars to explore and conduct research to unearth the hidden knowledge and bring them to light for the benefit of the society. As the learned scholars are well aware, Sanskrit is an ancient and classical language of India, and according to historians, Rigveda, the first ever book of the world, was compiled in Sanskrit. Sanskrit is considered to be one of the oldest languages in the world and the cradle of many civilizations, languages and cultures across the world.
Many languages emerged out of it, and it had deep impact on many languages and cultures that were not even geographically connected to Indian subcontinent. Celebrated as Deva Bhasha, Sanskrit is one of the most musical and also the self-sufficient languages of the world. Mahatma Gandhi once said about Sanskrit, and I quote, please listen to me carefully, "Without the study of Sanskrit, one cannot become a true Indian and a true learned man," unquote. Sanskrit is said to be highly mathematical and complete, including the scheme for human vocal system, and the grammar and phonetics of Sanskrit is the earliest refined grammar system in the world. Sanskrit language is the beautiful illustration of using the sound and has contributed to many knowledge systems in the past 3,000 years. Being mathematical and logical in nature, Sanskrit language is highly amenable to computational logic and can be applied in highly advanced network systems to attain desired results. Rick Briggs, an associate scientist of NASA, in his research paper said that Sanskrit language is one of the most suitable one among the pool of many human languages to be converted into computing program for robotic control and artificial intelligence technology. Even though India has a repository of 5,000 spoken languages, Sanskrit is considered and accepted as the only sacred language that has enriched much of the voluminous ancient literature and the primary source of knowledge and culture. Panini, who lived in the 4th century BC, was responsible for the standardization of Sanskrit language, which to this day remains in use. The language is still spoken in some regions in India, and it is proudly mentioned as one of the 22 official languages of India in the Constitution. Sanskrit had a major impact on the other Indian languages such as Hindi, Kannada, and Malayalam. Telugu as a language is considered to be highly lexically Sanskrit, from which it has borrowed many words. Even today, Sanskrit is the first language for 5 villages in Karnataka, my home state, and Madhya Pradesh. The languages spoken in China, Thailand, and Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Philippines have been enormously influenced by Sanskrit and consists of many similarly sounding words. As renowned historian and author William Cook Taylor once remarked, and I quote, listen to me carefully again, "To acquire the mastery of this language is almost a labor of a life. Its literature seems exhaustless," unquote. Sanskrit cultural paradigm is universal and encompasses almost entire human existence. Not only religious and philosophical works were written in Sanskrit during ancient and medieval time, but also various sciences and legal digests. Sanskrit contributed to the fields of mathematics, astronomy, metallurgy, agriculture, cognitive sciences, yoga, psychology, dance, music, literature, biology, civil engineering, jurisprudence, and logic, among other fields of knowledge. The range and depth of the influence of Sanskrit can be gauged from the vast number of works created in Sanskrit in all these subjects and allied areas. As Sir William Jones, a British philologist, Orientalist, and a puisne judge of the then Supreme Court of Judicature at Fort Williams in Bengal, once said, I quote,
Sanskrit is of wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, unquote. Along with every branch of intellectual achievement in ancient India, the field of fine arts was also comprehended and expressed in Sanskrit language. Art forms are the precious part of the Indian culture and heritage, and from the time of Vedas, music has been part and parcel of Indian cultural traditions. The works like Bharata's Natya Shastra, Vishnu Dharmamottara Purana, Samarangana Sutradhara, Saranga Deva's Sangeeta Ratnakara, etc. amply highlight the deep understanding of various Indian art forms in ancient and medieval Sanskrit works. Sanskrit treatises on music clearly demonstrate ancient Indians' accurate understanding and knowledge of sound, architecture, etc. Max Muller, a well-known German philologist and Orientalist, was the first to translate the Rig Veda. He also published the sacred books of the East in 49 volumes between 1874 and 1884 and became more impressed by what he found in Vedas. Max Muller once said, and I quote, "If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered over the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant, I should point to India," unquote. Many Western scientists and scholars have derived the benefit from knowledge they gained from the Sanskrit literature, and they have presented to the world the wisdom and inventions originally incorporated in our ancient Sanskrit literature and manuscripts. The knowledge of Sanskrit opens a vast treasure of manuscripts, but to benefit by it, we need to develop a synergy between the ancient Indian tradition and modern science and technology. Towards this end, Government of India, Department of Higher Education under Ministry of Education has developed two wings, that is Indian Knowledge Systems and Bharatiya Bhasha Samiti, to promote the Sanskrit language. Sanskrit is taught and pursued as a subject in hundreds of educational institutions across India. The revival of Sanskrit language will greatly enhance the pride in our own cultural heritage and history. The Government of India is implementing several schemes through its nodal agency, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, for the last 3 decades to revive and promote this classical Indian language. National Education Policy 2020 lays stress on implementation of multilingualism and provides for Sanskrit at foundation stage, covering primary schools students to enhance their cognitive abilities, and it is also recommended as a subject till university level. The Central Sanskrit University has also introduced several financial assistance programs for promotion of Sanskrit teaching under several central schemes. I congratulate the Ministry of Culture, Sahitya Akademi, National Sanskrit University, Samskriti Foundation for the successful conduct of the first Samskritika Samunmesha National Sanskrit Convention at Tirupati, with the main focus to take Sanskrit to grassroots level and enhance the awareness of the masses on greatness of Sanskrit literature and language, and I wish them all success in their future endeavors. Finally, I would again say there is no Samskriti without Sanskrit. Thank you very much. Jai Hind.
भवतां अमृत भाषणेन वयं सर्वे अनुगृहीता महोदय। धन्यवादः धन्यवादः। साहित्ये सुविभाति क्रांति विपुला येषां गुरूणामहो राष्ट्रे से नहि दापितं सुमहितं सम्माननं से सदं तेषां लग्नति स्वकाव्य विषये छात्र प्रियाय सदा तान् भूय प्रणमामि नित्यमखिलं कृष्णान् हरे नामकान्। सम्प्रत्यहं सम्प्राप्यते अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरान् प्रियतमान् साहित्य अकादमी संस्कृत आलोचना समितेः समायोजकान् महाभागान् अनुरुन्धि। ओम नमो वेंकटेशाय। तत्र भवतां महामहिमशालिनाम् आंध्र प्रदेशस्य महामान्य राज्यपालानाम् आगमनेन वयं सर्वे धन्यधन्याः। अयं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः धन्यधन्यः। हे मान्याः राज्यपालाः, भुवन सुविदिता रामभक्ताः प्रशस्ताः, न्यायादाने समर्था सुरभित हृदया बान्धवाः सत्यसिन्धोः, आन्ध्रेऽस्मिन् पुण्यदेशे तिरुपति नगरे नन्दनं वन्दनं वः, सैषानो देवभाषा जयतु च भवताम् आशीषा त्वां नमामः। Most respected Your Excellency, Honorable Governor Sir, the entire National Sanskrit University Fraternity, Sahitya Akademi and Sanskrit Foundation are grateful to your honor for the magnanimity you have shown to come over here and to bless this institution by your valuable message. We are grateful to you, sir. Suhrudah bhavantah sarve jananti अस्या संगोष्ठ्याः आयोजनार्थं मंत्रालयस्य भारत सर्वकाराणां संस्कृति मंत्रालयस्य योगदानं विद्यते। मंत्रालयस्य अधीने अस्माकं साहित्य अकादमी, संस्कृति फाउंडेशन तथा अस्माकं विश्वविद्यालय एतेषाम् अनुष्ठानानाम् अपि पूर्णं योगदानम् अस्ति। एतदर्थं तेभ्यः अपि वयं सर्वे कृतज्ञतां विनिवेदयामः। विशेषतः साहित्य अकादम्याः जे सचिव महोदयाः डॉक्टर के श्रीनिवास राव महोदयाः जे साहित्य अकादम्याः कर्णधार स्वरूपाः दिनत्रयं यावत् बहु परिश्रमं कृत्वा इमां गोष्ठीं सफलामेव कृतवन्तः। तेभ्यः अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। धन्यासा सरसा त्विषा बहुरसा साहित्य एकादमी। यम साहित्य अकादमी is one of the reputed literary organizations of the world. जस्या उद्यमतः प्रियं सुललिता गोष्ठी समायोजिता तस्मान्नः सचिवः वरेण्यचरणः श्री श्रीनिवासः राव। धन्या भूमिरियं वयं च सकला साफल्यमासादितं। भवतां सर्वेषां पूर्ण सहयोगेन त्रिदिवसीय संगोष्ठ्याः राष्ट्रीय गोष्ठ्याः सफलता अस्माभिः आसादिता। एतदर्थं वी आर ग्रेटफुल टू साहित्य अकादमी, संस्कृत फाउंडेशन as well as the National Sanskrit University Tirupati. सुहृदः महामहिमशालिनां राज्यपालानाम् अवगतये एतदेव अहं कथयितुम् इच्छामि। न केवलं भारतवर्षस्य अपितु समग्र विश्वस्य यदि कश्चन असाधारणः कश्चन सर्वोत्कृष्टः संस्कृत विश्वविद्यालयः विद्यते तर्हि सः विश्वविद्यालयः भवति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपति स्थितः। अत्र छात्राः शृंखलिता अत्र छात्रा शृंखलिता सरस्वती सुता ज्ञानार्जने संस्थिता। आचार्याः कीदृशाः
आचार्यः परिनिष्ठिता सहृदया ज्ञान प्रदान व्रतः। अयं परिवेशः सौंदर्ये परिवेश एष सुमहान मैत्री प्रशांति प्रदः। अब अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः जस्य सर्वदा मतिः भगवते कृष्णे एव विद्यते। मूर्ति कृष्णमूर्ति स्वयं कृष्णमतिः स्वयं कुलपति माता पिता गीष्पतिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा सः बृहस्पतिः यथा उक्तम्। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः आचार्येभ्यः कुलसचिवेभ्यः कुलपतिभ्यः तथा कर्मचारीभ्यः सर्वेभ्यः साहित्य अकादमी पक्षतः भारत सर्वकारस्य संस्कृति मंत्रालय पक्षतः धन्यवादान् विनिवेदयामः वयम्। सुहृदः अत्र ये अंशग्रहीतारः विभिन्नेषु अधिवेशनेषु योगदानं कृत्वा स्वकीयं पत्रम् उपस्थापितवन्तः तथा मया तु चिन्तितं दिनत्रयं यावत् केवलम् अत्र ज्ञानस्य चर्चा नासीत्। विद्वांसः अत्र विचरणं न कृतवन्तः अपितु स्वयमेव सरस्वती अत्र नृत्याङ्गनारूपेण आगत्य सर्वानेव प्रोत्साहयति स्म। इदमेव सञ्जातं सरस्वत्याः नृत्यक्षेत्रम्। अत्र संगीतमयी जा सरस्वती सापि अत्र आसीत्। पुनः ज्ञान गंगायाः आगमनं सञ्जातं पुनरपि अस्माकं जा भवति विज्ञानस्य जा जमुना। अतः नदीत्रयस्य सम्मेलनेन अयमेव विश्वविद्यालयः एकः त्रिवेणी संगमः सञ्जातः। अत्र ये अंशग्रहीतारः आसन् तेभ्यः सर्वेभ्यः वयं कृतज्ञतां विनिवेदयामः। अन्ते च एका एव प्रार्थना भगवतः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकस्य वेंकटेश्वरस्य सविधे तथा अद्यतन ये मुख्यातिथयः भवन्ति तेषां सविधे अस्माकं महत् सौभाग्यं वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः रानी सदाशिव मूर्ति महोदयाः अस्य विश्वविद्यालयस्य एव साहित्य विभागस्य आचार्याः ते कुलपति पदे स्थित्वा बहुकार्यं कुर्वन्ति वेदस्य प्रचारार्थं तेभ्यः अपि कृतज्ञतां विनिवेदयामः। अन्ते तु यमेव प्रार्थना विख्यातः भुवने विभोर्हि भवने विष्णु प्रिये कानने अयं विश्वविद्यालयः विद्यते। वाणी श्री चरणे सदा विलसित श्री वेंकटाद्रौ स्थितः एषः राष्ट्रीय संस्कृत तिरुपति श्री विश्वविद्यालयः विश्वेस्मिन् परिवर्धताम् समग्र विश्वे परिवर्धताम् विजयताम् एषा मम प्रार्थना एषा मम प्रार्थना। अस्माकं मुख्यातिथेः राज्यपाल महोदयस्य आशीर्वादेन साहित्य अकादेम्याः सहयोगेन संस्कृति फाउंडेशन सहयोगेन तथा अस्माकं शिक्षा विभागस्य सहयोगेन संस्कृति मंत्रालयस्य अपि सहयोगेन अत्र संस्कृत्योः यत् मिलनं सञ्जातम् अहं चिन्तयामि संस्कृतं भवति सच्चिदानंद स्वरूपं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परम चैतन्यं शिव स्वरूपं परम ब्रह्म। संस्कृति भवति महामाया अघटन घटन पटियसी प्रकृति। अतः प्रकृति पुरुषयोः ब्रह्म एवं ब्रह्म महिष्योः महामीलनमत्र सञ्जातं यत्तु अभूतपूर्वमेव भवति। अतः इदं महामीलनं सर्वेषाम् उपकाराय सृष्टेः मंगलार्थं भवतु इति उक्त्वा पुनरेकवारं सर्वेभ्यः संवादिकेभ्यः उपस्थितेभ्यः अतिथिभ्यः पद्मावती महिला विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याभ्यः सर्वे अत्र जे निमन्त्रिताः अतिथयः विद्यन्ते सर्वेभ्यः धन्यवादं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः नमस्काराः। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः महोदयः। अधुना राष्ट्रगीतम्। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जयतु भारतम जयतु संस्कृतम